fuzz a hacer exactamente lo que te diga. Negrita insolent. O puedes empacar tus cosas. El gerente Kevin Torres agarró con fuerza el brazo de Natasha. Estrendolor hacia la parte trasera del elegante restaurant. Lejos de las cámaras de seguridad. Natasha Williams, de 28 años. Jamás imagino que su trabajo de 2 años en el restaurant más prestigioso de Chicago terminaría con una humiliación por negarse a aceptar un soborno de un cliente infeliz. El senador Richardson había dado un sobre con $5,000 para que olvidara que había visto a Kevin manipulando recibos. Y él simplemente dijo, no, por favor, señor Torres, soltame el brazo, dijo con una calma que irritó aún más al gerente, no aceptar dinero sucio, punto, Kevin Grug, empujándolo contra la pared del estrecho pasillo. Escucha. Negrita ingrata, te crees superior a todos para darme lecciones. Su rostro estaba rojo de ira. Solo eres una camarera a la que te lastimar y contrite. La gente como tel debería estar agradecida de tener trabajo. Lo que Kevin ignoraba era que Natasha había grabado cada palabra en su celular, escondido en el bolsillo de su delantal. Durante los últimos 6 meses, había documentado sistemáticamente cada comentario racista, cada trama corrupta, cada abuso de poder del que había sido testigo en ese lugar. Hablemos en privado en el baño. Señor Kevin, apretando el brazo aún más. Quizzes entiendes mejor tu situación aquí después de que te explique cómo funcionan las cosas. Natasha respira hondo. Manteniendo la compostura que había aprendido tras años tratando con hombres como Kevin, no. ¿Quieres hacer eso, señor Torres? Oh no, río con sorna. ¿Y que me lo voy a impedir? Temerdido, es mecánico fracasado que ni siquiera puede dar una vida decente. Few entonces cuando una voz que líder resonó en el air como en que kilo. Yo diría que deberías soltar a mi esposa inmediatamente. Kevin Sager y se quedó paralizado. Desde el rincón oscuro cerca de la entrada tercera. Un hombre alto con un traje impecable se acercaba a ellos. Sus ojos eran fríos como el hielo. Y dos hombres de imponente corpulencia lo acompañaban unos pasos detrás. Alejandro Moretti, murmuró Kevin, reconociendo el nombre que todos en el pueblo conocen, en que nunca hubieran visto su rostro. Natasha sonrió por primera vez esa noche. En 2 años de matrimonio, jamás había revelado en el trabajo que su esposo era una de las personas más poderosas de Chicago. Disfrutaba de su independencia, friando su propia reputación lejos de la sombra de su influencia. Pro había llamado Alejandro 2 horas antes, el darse cuenta de que la situación se estaba volviendo peligrosa. Alejandro se detuvo en metro de Kevin, quien aún sujetaba el brazo de Natasha. Tengo 3 segundos para explicar por qué estás tocando a mi esposa. Kevin soltó a Natasha como si quemara. Yo no lo sabía. Fue solo un malentendido. Un malentendido. Alejandro latía la cabeza. Con un tono peligrosamente tranquilo. O llama a mi esposa negrita insolent y la rostro en lugar sin cámaras. Eso me parece bastante intencional. Natasha observaba la escena con creciente satisfacción. Durante meses, Kevin la había tratado como si fuera inferior. Como si no fuera más que una camarera insignificante. Como si personas como él debieran aceptar cualquier humiliación en silencio. Ahora, Alvar es hombre arrogante temblar ante su marido. Se dio cuenta de que su paciencia estratégica estaba a punto de reportar recompensas mucho más que cualquier confrontación directa. Si te está gustando esta historia de justicia y venganza, no olvides suscribir al canal para descubrir cómo una camarera subestimada convirtió meses de humiliación en la espectacular caída de un hombre que se creía intocable.
Alejandro dio un paso al frente. Y Kevin retrocedió instintivamente, tropezando con sus propias piernas. No sabía que era su esposa, Esar, Moretti. Fue solo un malentendido entre empleados. Nada grave. Un malentendido, repitió Alessandro lentamente, como sabiendo caer su labor. Acabas de llamar a mi esposa una negrita insolente y la arrastraste a un lugar apartado contra su voluntad. Eso parece demasiado específico para un simple malentendido. Natasha vio como Kevin se desmoronaba. Ante sus ojos, durante dos años, siempre la había tratado como basura. Haciendo comentarios racistas disfrazados de bromas, tocándola inapropiadamente y reduciendo el sueldo cada vez que cuestionaba algo. La veía como una camarera negra desechable, sin contactos, sin poder, sin importancia, Meyer, Sigor Moretti. Kevin intentó recuperar la compostura. Su esposa ha estado dando problemas últimamente, cuestionando los procedimientos, negándose a seguir órdenes sensibles. Órdenes como aceptar sobornos, interrumpía Natasha. Sacando su celular del bolsillo de su delantal. Como esta grabación don me ofreces $5,000 para que olvide los recibos falsos del senador Richardson. Kevin palideció por completo. Me grabest. Esa noche, Natasha sonrió por primera vez. Kevin, en los últimos 6 meses, te he grabado 43 veces. Fotografiado 27 y documentado en 62 informes dedicados que la enviaba semanalmente a mi marido. Durante meses, mientras Kevin la humilaba a diario, Natasha había recopilado metodicamente un expediente completo de las actividades ilegales del restaurante. Cada cliente sobornado. Cada recibo falsificado. Cada comentario racista. Cada tocamiento inapropiado. Todo cuidadosamente registrado y fechado. De verdad crees que una mujer negra con un título, Administración de Empresas de la Universidad Northwestern, que habla 4 idiomas y tiene una maestría en Administración Hotelería. Trabajaba de camarera por no tener otra opción. Natasha ladia la cabeza. Su tono educado ocultando su crachini satisfacción. Kevin abría y cerró la boca como un pez fuera. Del agua, pro, nunca digest pensaste. Pensaste que por su negra, debía aceptar cualquier humiliación en silencio, que por trabajar de camarera, no podía tener estudios ni contactos. Natasha dio un paso al frente, te formiste una imagen de mi pasando únicamente antes. Prejuicios, Kevin, y es temer error. Alejandro observó a su esposa con evidente orgullo. Cuando ella la había sugerido trabajar de incognito para investigar las actividades del restaurante que sospechaba que se utilizaba para el blanqueo de capitales. Había dudado, pero Natasha había insistido en que quería demostrar que podía contribuir al negocio familiar utilizando su propia experiencia. Durante estos 2 años, continuó Natasha, no solo me humiliaste a mí, humiliaste a María en la cocina, diciendo que los mexicanos solo servan para lavar platos. Acusaste a Jessica de la misma manera porque debía estar agradecida por la oportunidad. Y robes sistemáticamente a los clientes que confiaban en ti. Kevin intentó una última jugada desesperada. Esper, puedo explicar todo esto. Podemos llegar a un acuerdo. Señor Moretti, tengo información valiosa sobre otros restaurantes. Sobre la competencia, Alejandro sonrió con frialdad. Kevin, le estás ofreciendo información al hombre que lo sabe todo sobre la ciudad de Chicos. Mi esposa no estaba aquí para descubrir secretos. Estaba aquí para documentar pruebas. La diferencia era crucial. Y Kevin finalmente comenzaba a comprender la magnitud de su situación. No lo habían atrapado con las manos en la masa. Lo habían estudiado, catalogado y documentado como un espécimen de laboratorio durante meses.
El Senator Richardson, estar encantado de saber que sus transacciones han sido registradas. Continue Natasha con indiferencia. Al igual que el juez, Morrison. El congresista Walsh encontró es magna de la construcción al que has estado ayudando durante más de un año. Kevin sintió que la flaquea en las piernas. Cada nombre que Natasha mencionaba no solo representaba un cliente perdido, sino a una persona poderosa que ahora se convertiría en su enemiga al descubrir que había sido expuesta por su incompetencia. Por favor, susurrar, con el tono arrogante completamente barato, tengo familiar. Hijos, que curioso que menciones a la familia. Dijo Alessandro en voz baja. Por eso es precisamente lo que deberías haber recordado antes. Tal pusiste menos sobre la mir. Lo que Kevin ignoraba o Natasha estaba a punto de revelar era que la documentación de los últimos 6 meses no solo había expuesto un gerente corrupto. Había entrado en mapa de toda una red de corrupción que conectaba a políticos, jueces y empresarios de la ciudad. Utilizando la elegancia como each de sus transacciones ilícitas cada nueva humiliación que Kevin le había infligido solo fortalece algo en Natasha que él nunca había podido ver. Una silenciosa determinación alimentada por la misma injusticia que él intentaba normalizar. Construyendo no solo un caso en su contra, sino contra todo un sistema que la gente, como Kevin representaba y proteger, mientras Kevin suplicaba clemencia, Natasha abría con calma el maletín que había traído consigo. Un maletín que él había visto cientos de veces, asumiendo siempre que solo contenía informes de ventas o cuellas de clientes. Durante 2 años, Kevin había visto su subordinada negra leverse es maletín a casar cada noche. Sin sospechar jamás que estaba construyendo su propia destrucción página por página. Kevin, ¿recuerdas cuando dijiste que debería estar agradecida por tener trabajo? Preguntó Natasha, hollando los documentos metódicamente, en concreto el del 23 de marzo. Cuando el senador Richardson ligar con es cheque de comprar que depositaste en la cuenta personal del restaurante. Kevin intentó una última jugada desesperada. Sacando su teléfono móvil del bolsillo, fue llamar al senador Richardson ahora mismo. Él se encargará de esto. Tiene influencia en esta ciudad. Contactos que ni te imaginas. Entró y Natasha intercambiaron una mirada divertida. Kevin creía firmemente que sus contactos políticos podrían salvarlo de una investigación que ya involucraba al FBI desde hace meses. Lama, dijo Alejandro en voz baja. Pero debe saber que el senador Richardson está siendo arrestado en este preciso momento en su domicilio por lavado de dinero y evasión fiscal. Kevin palideció por completo. Eso es imposible. Operación barato, dijo Natasha con indiferencia. Pasando una página de la carpeta. 6 meses de investigación conjunta entre el FBI, el IRS y la Policía de Chicago, 2 políticos, 8 jueces, 15 empresarios, todos conectados a través de las transacciones que facilitas aquí en elegance. Kevin se tambaleó, apoyándose contra la pared. Durante meses se había sentido intocable, protegido por una red de políticos corruptos a los que consideraba sus amigos. Hombres poderosos que lo saludaban por su nombre, que le daban generosos sobornos, que lo hacían sentir importante. Juez Morrison, Sir Kevin, arrestado hace 2 horas, respondió Alessandro. Al igual que el congresista Walsh y es empresario de la construcción al que tanto admirabas, Natasha siguió hollando la carpeta. Cada página representaba meses de trabajo meticuloso. Fotos de cheques sospechosos, grabaciones de conversaciones, registros de transferencias, incluso análisis de escritura que demostraban las falsificaciones de Kevin. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona, Kevin?
Natasha hizo una pausa en un punto concreto.foto. En este documento, falsificas la firma de Alessandro. El hombre que está a tu lado ha estado al tanto de cada uno de tus movimientos durante meses. Whitevis la osadía de falsificar su firma. Fue entonces cuando Kevin comprendía la verdadera magnitud de su situación. No solo había robado a clientes ni aceptado sobornos. Inadvertidamente, había robado al hombre más peligroso de Chicago, documentando cada delito mientras creía estar actuando con astucia. Por favor, dijo Kevin, cayendo de rodillas. Tengo hijos pequeños. Una esposa que depende de la pensión alimenticia. Puedo devolverlo todo. Puedo testificar contra. Los demás, testificar. Natasha ladia la cabeza, Kevin. No lo entiendes. No necesitamos de testimonio. Tenemos 2,000 páginas de pruebas sólidas, grabaciones, and all the definition. Análisis forense. No eres una fuente de información. Eres el resultado final, durante meses. Mientras humilaba a Natasha a diario. Kevin había sido estudiado como un espécimen de laboratorio. Cada movimiento, cada delito. Analizado, documentado, cada conexión mapeada. Crea controlar una sumisa camarera negra. Cuando en realidad estaba siendo manipulado por una operación federal que lo usaba como cebo para peces mucho más grandes. Michael Lama Alejandro. Y en hombre elegante contrach oscuro aparecer el pasillo. Este es Michael Santos, mi asesor. También es fiscal federal con licencia y coordinaba la operación con mi esposa. Kevin mira a Michael vagamente, reconociendo su rostro. Tal, has cenado aquí varias veces, las 3 veces en los últimos 6 meses, confirmó Michael, sonriendo, siempre vigilando, siempre grabando. La service vino al hombre que estaba construyendo tu caso penal. Kevin, y siempre fuiste muy educado, la ironía era brutal, durante meses. Kevin había tratado estos hombres con reverencia. Creyendo que admiraban su astucia para los negocios. De hecho, lo estaban estudiando como interpretador estudiaré su presa, esperando el momento perfecto para atacar. Natasha documentó cada transacción. Continuó Michael. Pero necesitamos algo más. Necesitamos que commettures un delito delante del mismísimo Alejandro, un delito que no pudiera negarse ni minimizarse. El soborno del senador Richardson. Explica Natasha. $5,000 ofrecidos ante 3 cámaras ocultas y 2 testigos federales. El delito perfecto para cerrar tu caso. Kevin por fin comprendió que el soborno no había sido una coincidencia ni una oportunidad fortuita. Había sido cuidadosamente orquestado para obligarlo a cometer un delito federal. Presencia de testigos irrefutables. Nos dist justo lo que necesitamos. Dijo Alejandro con calma. Un hombre blanco en una posición de poder. Humillando sistemáticamente una mujer negra cualificada mientras robaba a sus clientes y facilitaba la corrupción política. El delito perfecto con los motivos más despreciables. Michael abría su maletín, dejando ver una pilar de órdenes de arresto ya firmados. Kevin Torres, quedar usted arrestado por lavado de dinero, evasión fiscal, discriminación racial en el lugar de trabajo y conspiración para cometer fraude federal. Mientras Michael leía la orden judicial, Kevin mira por el temor vez a Natasha, la mujer a la que había tratado como basura durante 2 años. Ella permanece allí, serena y digna, observando la caída del imperio de corrupción que él mismo había ayudado a construir. Lo que Kevin llamas descubrir era que su resto sería solo la primera ficha de dominó en una operación. Eso transformaría por completo el panorama político de Chicago, y la joven camarera negra a la que tanto había despreciado estaba a punto de convertirse en una de las mujeres
Más influentes de la ciudad no por venganza sino por una justicia meticulosamente ejecutada. Al ser las esposas ordenar de sus muchachas. Kevin se dio cuenta de que cada humiliación que había infligido solo había alimentado una silenciosa determinación que ahora demostraba ser más poderosa. Aquí toda su arrogancia y prejuicios juntos. Demostrando que su bestamare algo por prejuicios no solo es moralmente incorrecto, sino estratégicamente suicida. Mientras Michael esposaba a Kevin, un ensordecedor sonido de sirenas llenó el airfare del restaurant. A través de las ventanas, Kevin pudo ver una flota de coches del FBI rodeando el elegante local. Agentes federales entraban por la puerta principal con órdenes de registro y incautación. No, Sir Kevin, la realidad finalmente lo golpeó como un martillo. No pueden hacerme esto. Cooper con ustedes. Facilite los tratos. Facilitaste. Natasha soltar una risita suave. Una risa que hiera a Kevin más profundamente que cualquier grito. Kevin, de verdad crees que éramos socios, que compartíamos algún tipo de complicidad criminal. Alessandro hizo un sigil a sus hombres. Queens inmediatamente comenzaron a escoltar a Kevin hacia los agentes federales que lo esperaban. Pero Natasha levantó la mano. Pidiendo un último momento, antes de que te vayas de nuestras vidas para siempre, Kevin. Quiero que entiendas exactamente lo que sucedió aquí. Abrí el maletín por última vez, revelando no solo documentos, sino también fotografías que dieron a Kevin detenido. La primera foto mostraba a Kevin en un bar chicano 2 meses atrás, alardeando ante otros drentes de como mantenía a los empleados de color. La segunda lo mostraba alterando recibos de tarjetas de crédito. La tercera capturaba el momento exacto en que había puesto la mano sobre Jessica la similar en contra de su voluntad. 30 restaurantes en Chicago, continuó Natasha con calma. Todos recibieron copias de esta evidencia noche, junto con una carta que detalla tus métodos de discriminación y corrupción. El rostro de Kevin palideció. Su carrera en la industria restaurantera no solo había terminado, estaba completamente destruida. Ningún establecimiento de renombre en la ciudad volvería a contratarlo jamás. Tu ex esposa también recibió una copia completa. Acadia Michael con indiferencia. De particular interview la documentación de los 50.00 $50 que malversaste de la pensión alimenticia durante los últimos 2 años. Kevin se gerhasher Jennifer K. No lo hará. Dijo, estamos solicitando una revisión completa del acuerdo de divorcio, le informó Alejandro. Al parecer, descubrió que su exmarido es un delincuente federal cambia significativamente los términos de la custodia de los hijos. Fue entonces cuando Kevin comprendió la verdadera magnitud de su destrucción. No se trataba solo de su trabajo o su libertad. Era su familia, su reputación, toda su identidad, demolida sistemáticamente, pedazo y pedazo. Por favor, suplicó por última vez, con lágrimas a punto de brotar. Mis hijos crecerán sabiendo que su padre es un delincuente. Tus hijos crecerán sabiendo que los actos tienen consecuencias, respondió Natasha con firmeza. Y tal vez eso les impedir convertirse en hombres como tal. Cuando los agentes federales finalmente se llevaron a Kevin, él se volvió hacia Natasha por última vez. ¿Por qué no dijiste quién eres? ¿Por qué fingiste ser solo una camarera? Natasha sonrió. Era la primera vez que mostraba una emoción real durante toda la confrontación, porque yo no estaba fingiendo nada. Kevin, soy camarera. Una camarera con 2 títulos universitarios, que habla 4 idiomas.
Casar con uno de los hombres más poderosos de la ciudad y que acaba de coordinar la mayor operación anticorrupción en la historia de Chicago. Hizo una pausa, observando cómo sabían a Kevin al coach patroller. La diferencia entre nosotros es que también y solo viste el color de mi piel y mi profesión. Yo te miro y vi exactamente quién eres desde el primer día. Mientras el coach se le lleva, Natasha se dirige a Alejandro. Como se ha informado a la prensa, el informativo del Canal 7 sale al aire en una horror. Confirmó Alejandro. Operación Pleito Limpio, red de corrupción desmantelada mediante una investigación encubierta. Te foto estar en la portada del Chicago Tribune Macana. Michael se acerca con una tableta que mostraba los titulares que ya empezaban a aparecer en Millennial. Una camarera, convertida en heroína, expone una trama de corrupción milenaria. Y una mujer negra desafiar el sistema de poder blanco en Chicago. Las redes sociales se inundaron de noticias. Políticos, jueces, quince empresarios. Natasha murmuraba, observando como la lista de restos crece en tiempo real. 2 ecos de trabajo, 6 meses de documentación exhaustiva. Y Kevin Torres, la clave que abría todas las puertas. Lo que Kevin jamás supo fue que su resto se transmitía en directo en honor de la Universidad Northwestern. Don Natasha había sido invitada a hablar sobre investigación encubierta y justicia social. La semana siguiente estudiantes de Derecho Administración de Empresas y Periodismo observaron en respetuoso silencio como una mujer sistemáticamente subestimada por su color de piel. Y profesión desmantelada medicamente un imperio de privilegios y corrupción construido sobre décadas de impunidad. Demuestra que la verdadera inteligencia no se manifiesta a través de gritos ni confrontación, sino mediante la paciencia estratégica y una documentación meticulosa que transforma cada humiliación sufrida en evidencia irrefutable para la ejecución más satisfactoria de la justicia. 6 meses después, Natasha se encontraba en el escenario principal del Centro de Convenciones de Chicago ante un público de más de 2,000 personas. Alcaldes, líderes empresariales, activistas sociales y estudiantes universitarios se pusieron de pie para aplaudirle cuando recibió el Premio Nacional Anticorrupción de manos del gobernador de Illinois. Es un honor reconocer una mujer que no solo expuso la corrupción, sino que redefinió por completo nuestra comprensión de cómo los prejuicios y los privilegios alimentan los sistemas criminales. Dijo el gobernador al entregar la placa de oro. En ese momento, Kevin Torres se encontraba en la penitenciaria federal de Tut, cumpliendo una condena de 15 años por lavado de dinero, discriminación racial y asociación delictuosa. Sus desesperados intentos por obtener una reducción de condena a cambio de información habían fracasado. Simplemente no había nada que pudiera ofrecer que Natasha no hubiera documentado ya meticulosamente. Su ex-esposa, Jennifer, había obtenido la custodia completa de sus hijos y había anulado por completo el acuerdo de divorcio. Los $50,000 malversados de la manutención infantil, más los intereses y las multas, significaban que Kevin saldría de prisión con una deuda de más de $200,000. Durante 2 años, comenzó Natasha su discurso, con la voz resonando perfectamente en el auditorio abarrotado. Fui tratada como invisible por un sistema que creía conocer mi valor basándose únicamente en el color de mi piel y mi profesión. Pero la invisibilidad puede ser el mayor superpoder cuando se usa estratégicamente. El público rió, pero había una profunda seriedad en sus palabras. Las cámaras de CNN, Fox News y MSNBC captaron cada gesto, cada expresión, transmitiendo en directo a millones de espectadores en todo el país.
En primera filer, Alejandro observa por a su esposa con orgullo manifiesto. A su lado, Michael Santos sonreír discretamente, recordando el día en que Natasha le había propuesto trabajar en cubierto. Habían dudado, preocupados por su seguridad. Ahora era considerada una de las mujeres más influentes de Estados Unidos. La operación Plato Limpio no se trataba solo de arrestar criminales, continuó Natasha. Se trataba de demostrar que subestimar alguien por prejuicios no solo es moralmente reprobable, sino estratégicamente suicida. El senador Richardson había sido condenado a 20 años de prisión federal. El juez Morrison perdió su toga y fue procesado por corrupción. El congresista Walsh vio destruida su carrera política y confiscados sus bienes. Quince empresarios influentes de la ciudad habían perdido licencias comerciales, contratos gubernamentales y reputaciones construidas durante décadas. Todos los que participaron en este plan subestimaron no solo mi persona sino también la capacidad de una mujer negra para ser más inteligente, estar preparada y ser más estratégica que todos. A los juntos dijo Natasha con la voz cada vez más firme. Lo que Kevin llamas descubrir era que Natasha había rechazado ofertas de 6 universidades distintas para ocupar cátedras en justicia penal y investigación encubierta. Prefirió fundar el Instituto Williams Moretti para combatir la corrupción. Una organización que capacitaba investigadores de todo el país en técnicas para infiltrarse y documentar delitos de coelobia. Lanco, 3 meses después de mi arresto, continuó. Me contactaron la facultad de Derecho de Harvard, Yale, Stanford y Northwestern, todas querían que desarrollara programas de estudio sobre investigación encubierta aplicada a la justicia social. Alejandro había expandido legítimamente su negocio, transformando elegance en el primero de una cadena de restaurantes certificados por el FBI como establecimientos libres de corrupción. La marca se había convertido en sinónimo de transparencia y ética empresarial. María, la empleada mexicana de la cocina a la que Kevin había humillado, era ahora la gerente regional de 3 locales de la cadena. Jessica, la similar acusadora, había abierto su propia consultoría de vinos. En negocio con financiación inicial, proporcionada discretamente por Alejandro. Kevin Torres me dijo una vez que debería estar agradecida por tener trabajo. Natasha hizo una pausa, diciendo que el público comprenderá la ironía de la situación. Hoy generó empleo para más de 300 personas a través de nuestro instituto y las empresas a las que ayudamos a certificar. La transformación había trascendido con creces el caso individual. Chicago había implementado la ley Natasha Williams, que exige que todos los establecimientos comerciales con más de 20 empleados se someten a auditorías independientes por discriminación y corrupción cada 2 años. Durante esos 2 años trabajando de camarera, dijo con la voz cargada de emoción contenida. Aprendí que la verdadera fortaleza no reside en gritar cuando nos hacen daño. Reside en convertir cada humiliación en evidencia, cada falta de respeto en documentación, cada momento de ira en estrategia calculada. Kevin, en su celda, recibía semanalmente cartas de antiguos clientes que lo demandaban en los tribunales civiles. El senador Richardson, el juez Morrison, todos los políticos y los que consideraba sus aliados, ahora lo culpaban públicamente de exponer sus crímenes. Se había convertido en el chivo expiatorio perfecto. El hombre al que todos podían odiar sin cuestionar el sistema que le había permitido operar durante tanto tiempo. Mi marido me preguntó una vez si sentía lástima por ellos. Natasha sonrió levemente. Y respondí, siento lástima por cualquiera que confunda estatus social con superioridad moral, que confunda privilegio con inteligencia,
Q humiller otros lo ingrandes. El publico estelar aplausos nuevamente. En las redes sociales, Natasha Williams había sido tendencia mundial durante 3 días consecutivos. Estudiantes universitarios se tatuaban frases de sus discursos. Jóvenes negras de todo el país enviaban fotos sosteniendo carteles escritos a mano que decían: La invisibilidad es un superpoder. Kevin Torres creó durante 2 años que controlaba una camarera sumisa. Dijo, caminando por el escenario con la seguridad de quien había transformado el dolor en propósito. En realidad, estaba siendo estudiado por una operación federal que lo usaba como cebo para peces mucho más grandes de los que jamás podría haber imaginado. Alessandro observa las reacciones del público, viendo lágrimas en los ojos de muchos. Natasha se había convertido en más que su esposa. Era una fuerza para el cambio social que inspiraba a personas en todos los continentes. La mayor venganza, concluyó Natasha, con su voz resonando en el reverente silencio del auditorio, no es destruir quienes te han herido, es construir algo tan grandioso, tan importante, tan transformador que pasan el resto de sus vidas lamentando haber subestimado. Cuando bajo del escenario entre aplausos que duraron 5 minutos ininterrumpidos, Alejandra la recibió tras bambalinas. ¿Qué se siente ser la mujer más inspiradora de Estados Unidos? Natasha sonrió, ajustando la placa de oro que acababa de recibir. Me siento como alguien que ha transformado 2 años de humiliación en una vida llena de propósito. Kevin Torres jamás sabría que su nombre se había convertido en sinónimo de arrogancia autodestructiva en casos estudiados en las facultades de Derecho. Que sus grabaciones se usaban como ejemplo de cómo los prejuicios siguen a las personas ante la realidad que las radia. Que su queda había inspirado legislación federal sobre discriminación laboral. 6 meses después de su arresto, se producen simultáneamente documentales sobre el caso. Hollywood había comprado los derechos de la historia por una suma millonaria y Natasha Williams Moretti se había convertido en la prueba viviente de que subestimar a alguien por prejuicios no solo es moralmente repugnante, sino la forma más eficaz de autodestrucción que existe. La camarera a la que Kevin había despreciado durante 2 años era horror en las Naciones Unidas, asesor anticorrupción de 3 países europeos y autor del libro Invisibilidad Estratégica, que se mantuvo en la lista de los más vendidos del New York Times durante 15 semanas consecutivas. Mientras Kevin contaba los días en su celda federal, Natasha se despertaba por cada mañana sabiendo que había transformado su dolor en poder, su humiliación en inspiración. Y su aparente derrota en la victoria más satisfactoria posible, no solo contra un hombre prejuicioso sino contra todo un sistema que permite que personas como él prosperen a costa de quienes consideran inferiores. Si esta historia de transformación y justicia te ha conmovido, dijo Natasha, suscríbete al canal para descubrir más casos reales de personas que convirtieron injusticias en victorias inspiradoras, demostrando que la inteligencia y la persistencia siempre triunfan sobre los prejuicios y la arrogancia.